Hello, everybody. Welcome to Gap Languages. In today's lesson, we are going to have another reading. As usual, I'm going to read the passage in Farsi Dari, then I'll explain everything in English. So, if you find this video helpful, please go ahead and hit the like button and subscribe to our YouTube channel. This way, we'll be motivated to make more content like this. And if you are interested in studying with one of our tutors, you can definitely check our website at www.gaplanguages.com. We also put some of the links for our classes down in the description. So the classes we offer includes Afghan local languages, Farsi, Dari, Pashto, Uzbek. We also offer English classes. All right, everybody, let's get started. توتی شوخ. توتی شوخ. Tuti means parrot. Shokh is naughty. A naughty parrot. بود نبود در یک جنگل سبز چند پرنده با هم زندگی میکردن. در بین اونا یک توتیگک هم بود. So بود نبود. So I'm pretty sure you are familiar with this phrase. So بود نبود, it means once upon a time. در یک جنگل سبز چند پرنده با هم زندگی میکردن. In a jungle, in a green jungle, a few birds lived together. So با هم زندگی میکردن. They live together. در بین اونها یک توتیگک هم بود. در بین اونها means among them there was a parrot. Among them there was a parrot. So توتیگک here it's a small bird or a parrot. Alright, let me read it one more time. بود نبود در جنگل سبز چند پرنده با هم زندگی میکردن. در بین اونا یک توتیگک هم بود. Alright, let's go to the next slide. توتیگک بسیار شوخ بود. او پرندگان اذیت میکرد. توتیگک به پرندگان میخندید. او میگفت وای بیچارگک چقدر سیاه هستی. So توتیگک بسیار شوخ بود. So the word شوخ is naughty or very funny. He was very naughty or funny. او پرندگان دیگر اذیت میکرد. So اذیت کردن is to bother. He would bother other animals or other birds. توتیگک به پرندگان میخندید. So he would laugh at them. So the parrot laughed at them or would laugh at them. او میگفت and he would say وای بیچاره. Oh poor. Poor, بیچاره it means here to call somebody poor. Poor so and so. چقدر سیاه هستی. You're so black. Like چقدر سیاه هستی. You're so much black. Okay, توتیگک بسیار شوخ بود. او پرندگان دیگر اذیت میکرد. توتیگک به پرندگان میخندید. او میگفت وای بیچارگک چقدر سیاه هستی. دیگری را میگفت بال شکسته تا ببین. خودش میخندید. دوستانش هرچی او را نصیحت میکردن فایده نداشت. Okay, دیگری را میگفت he would say to other people or to other. بال شکسته تا ببین. شکسته is broken. Look at your broken wing. Ball is wing. خودش میخندید and he would laugh. دوستانش هرچی او را نصیحت میکردن. So his friends advised him a lot. فایده نداشت. But it was not worth it or it was not useful. فایده نداشت. It was not worth it. Like they would advise them, please don't do this. But he wouldn't listen to them. دیگری را میگفت بال شکسته تا ببین. خودش میخندید. دوستانش هرچی او را نصیحت میکردن فایده نداشت. Let's go to next slide. روزی توتیگک در حال مسخره کردن دیگران بود. ناگهان بال او به شاخچه درخت بند شد. توتیگک به زمین افتاد. So here روزی توتیگک در حال مسخره کردن دیگران بود. So one day he was making fun of others. So he was making fun of everybody. Okay, مسخره کردن is to make fun. ناگهان بال او به شاخچه درخت بند شد. All of a sudden, ناگهان is all of a sudden, his wing trapped in a branch. توتیگک به زمین افتاد. And the parrot
fell down on the ground. He fell down on the ground. به زمین افتاد it means fell down on the ground. اوکی، روزی توتیگک در حال مسخره کردن دیگرها بود. ناگهان بال او به شاخچه درخت بند شد. توتیگک به زمین افتاد. دوستانش او را پیش دکتر بردند. دکتر بال او را بست. پرندگان جنگل پیش او آمدند. اوکی، دوستانش او را پیش دکتر برد. دوستانش his friends او را پیش دکتر برد. took him to the doctor. دکتر بال او را بست. So or بسته کرد. So the doctor wrapped his wings. بسته کردن is to wrap. پرندگان جنگل پیش او آمدند. So the other birds of the jungle came to him. Okay. دوستانش او را پیش دکتر بردند. دکتر بال او را بست. پرندگان جنگل پیش او آمدند. توتیگک بسیار خجالت کشید و با خود گفت مسخره کردن دیگرها کار خوب نیست. اوکی، توتیگک بسیار خجالت کشید. خجالت کشیدن is to be ashamed. He was very ashamed of himself. و با خود گفت and he said to himself مسخره کردن دیگران کار خوب نیست. Making fun of other people is not a good thing. مسخره کردن دیگران or making fun of others is not a good thing. اوکی، توتیگک بسیار خجالت کشید و با خود گفت مسخره کردن دیگران کار خوب نیست. توتیگک از اونا معذرت خواست. بعد از او توتیگک با همه دوست شد. اوکی، توتیگک از اونا معذرت خواست. معذرت خواستن is to apologize. He apologized from everybody or from others. بعد از او توتیگک با همه دوست شد. And afterwards he became friends with everybody. اوکی، توتیگک از اونا معذرت خواست. بعد از آن توتیگک با همه دوست شد. Alright everybody, this is the end of our today's lesson. Hopefully you liked this video. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel and turn on the notification bell so you'll never miss any lesson when we upload. Alright everybody, take care. Khuda Hafiz.